Molweni guys, namkelekile kwinkqubo yam. Namhlanje ke ndizonibonisa uba i-makeup yenziwa njani. Andisiso ke isifundiso se-makeup kodwa ndizozama azimdakama nezi brush. Okay, nansi ipalette yam yokuqala. Nansi ipaint yam yosibini. Nansi ipaint yam yosithathu. Olu ke ludaka esizolusebenzisa namhlanje. Le yi-eyebrow eye mascara. Ibe enye ipalette leya. Ibe concealer le. Ludaka olu-light. So soqale sifake udaka olufana nesikhumba sami. Uhleli no-azi kwinxibelelwano lika-azi. Into yenzayo ke uyabupeyinta ubuso, ubupeyinte ubuso yonke ide ibe ngathi ifana nesikhumba sakho. Qiniseka ke mphulaphuli that uyasubscribe kule channel futhi uyalike ube sowukhomenta ezantsi. Umamela uchungechunge ufundiswa nge-makeup kwi-channel ka-azi. Xa ugqiba usebenzise udaka olungathi lona lumnyama nakunolu bulisebenzisa. Umane ufaka ke kwezi ndawo zimnyama ebusweni bakho. Usebenzise isponge ufake. Ngoku ke sizozoba ngalena bendithe i-lighter yona then isikhumba sakho uzosebenzisa yona kwezi ndawo ngathi zimhlophe ebusweni. Xa ugqiba uzothatha ibrush yakho ukame amashiya. Ukame ngoba sifuna wazoba. So thatha udaka okuthiwa yi-concealer senze into ekuthiwa yi-cut crease. Cut crease ke kupeyinta isiciko selihlo lakho. Upeyinta lona uyenzebe le palette yakho i-cheap ikwazi ukuncamathela. Le ndiyisebenzisayo neyam i-cheap ngoba ndingumfundi mna andikwazi ukwenza i-makeup ndiyazifundisa. So ndisebenzisa yona ngoba iyavela umbala wayo xa ndiqabe oludaka ngaphantsi. Xa ndisendayiqaba nje iyodwa ipalette ayiveli. Ngoko ke sizosebenzisa ipalette yethu sisebenzise umbala obubomvu, ubomvu lu-deep, umaroon. Mphulaphuli usahleli naye ke uaziwe enifundisa nge-makeup. Uhlala nathi nawe sihlale nawe. Uze ke mntasekhaya ucwabelena into funeka ube kanti wawuyenzile i-arts and culture e-primary school. Sidlala ngemibala apha. Sizodlala ke ngemibala ubuya ndiqwalasela andenzi apha phezu kwamashiya am. Ndenza nje kancinci ngaphezu kwamashiya. Ndishiye ispace sokuba ndikwazi uba ndiphinde ndifake omnye umbala kule ndawo emhlophe. Ngoku uzothatha udaka lakho lomhlophe uphinde udwebe uzobe enye futhi indawo emhlophe uyenze bukwazi ufaka umbala ongathi uyakhanya nakunalobu somfakile. Ngoku sizodlala ngombala okuthiwa ngu-pink ngesilungu. Sizoqala ngalo pink ungathi strongo size ngopink ongathi light ngapha esiphakathini nasekugqibeleni. Nakwelinye ke icala uzokwenza kanjalo. Ubuso ongathi uyalila ukwazi ungabenzi xa ufaka ke lo pente. Ufuna ukuthi make sure uba uyabenza obabuso. Uhleli nathi. Ngoku ke sizokama amashiya ethu macala omabili. Sizoqhubekeka ke sithathe lena ipalette enezinto zokukhontora. Sithathe ke sifake ezidleleni phezu kwempumlo. Ngondiyacinga ndifake iphi usilver okanye ugold. But sizofaka ugold thina ngoba sifuna ukushayina. Macala omabili. Ngoku ke sizogqibezela ngento ekuthiwa yi-fixer eyenzela uba i-makeup ingasuki incamathele kwabanye abantu. Ndizokama iinwele zam ngekama ye-R10 ndithenge kwano-R5 store. Make sure ke uba uyakamisisa iinwele usuze neendawo ezimhlophe Ndiyathemba ke uba nani nibahle nifana njengam. Asisebahle bethuna. Siyabulela ke ngoba nibukele le nkqubo ka-azi esifundisa nge-makeup. Make sure into yoba niyamlikela niyamsubscribela uyanithanda kakhulu.